Hey guys, and good Good morning. evening, Good evening. sa atin sa Pilipinas. So welcome, we are Pinoy Pick and Flip, and my name is June. And I'm Chris. So today, magde-decorate kami dito sa maliit kong space na living room. So, I'm so thankful with Ate because she's gonna help me to bring the spirit of Christmas in my loving home. Yeah. So, since on our previous video, so we decorated the porch with June's help as well. So we decorated the porch with Because you'd never. for how many years? Yeah, for how many years? Since she bought her house, she'd never decorate her porch. Yes, never. Only on the front lawn, Yeah. but not on that area, which is really nice. Papakita namin sa inyo guys yung space. Living room ni June. Yeah. Hindi siya masyadong malaki. Pero cute siya decorated. Yes. And everything is Christmas sa living room Yes, niya. living- Walay part sa yung living room na mo ang kuan kanang pasaylo. Ice cube. Yeah. And then from my coffee bar all the way to my living area, my fireplace, lahat. Yes. Lalagyan po natin ng decoration. Iwan siya. Pero yung hindi masyadong puno na lahat, Yeah. na mas annoying Not too much. Boss, I'm videoing! Tensya na guys kasi May silingan. may silingan na sukok. Gombo, man kasi kumpara sa... Yes, sino pang hilo mo? So ito po yung area na lalagyan namin ng decoration. At saka ito, tingnan nyo ang kalat-kalat. Kung makikita nyo, may mga boxes ako dyan, may pang-workout ako doon. Next namin ipakita sa inyo is yung mga Christmas tree na ilalagay namin dito. Tapos, pupunta rin ako sa tindahan. Para Mag-shopping kami doon sa para- tindahan niya. para Own tindahan. tayo. Shopping mo dito. Nindot yan na mag-shopping ka no niya. Wala kay kuan ba? Bayranan. Wala bayranan ba? Wala ka dito. Manguha lang Muna ka. lingaw Oo. kung namoy tindahan. Yeah. Hindi na ka magproblema o ibalik pa ba niyo mo? Yeah. Na. Oo. So, muna Kung naman. ganahan ka, pwede mo makit. Pwede kayo next year, huwag na po bago. Turo na po. Yeah, pwede mo bata. Okay, so, let's go. Yeah, your hands is full. Oh yeah, I need more. Oh gosh, lovely. Yeah, so, we have more in here. So we're gonna take some of these villages and put it in my house, and some of the Christmas trees. So ito po yung mga decoration ko na ilalagay namin sa loob. Huwag nyo lang tingnan din ang garahe ko kasi sobrang puno. May isa akong wreath, Christmas tree, another Christmas tree. Okay, we're finally done with cleaning up and putting some stuff away. So in a little bit, we are going to turn this living room into Christmas. So stay tuned and enjoy. Good morning everyone and welcome. So, today is pangalawang araw na po namin mag-decorate dito sa loob ng bahay. Matatapos sana namin siya kahapon kaso may kailangan unahin so na-stop kami kahapon. So, ngayon,
parang ako na lang ata mag-isa kasi si ate may kailangan ding gawin. So, good luck to me. So, dahil sa numpisahan na po namin linisin yung bahay kahapon, lilinisin ko na lang din po yung kusina, mag-vacuum ng sahig, mop, lahat po. Pakita ko na lang din sa inyo. At, yesterday ko lang din po na found out na mag-host ako ng Christmas party dito sa loob ng bahay. So, something's changed sa ating decoration. Pero hindi naman po yung major change. Kasi, I decided na maglagay ng photo booth dito sa loob ng living room. So, ipapakita ko na lang din sa inyo yung buong process sa pagde-decorate. Lahat po yan siya makikita ninyo sa video ito. So, let's get started everyone and enjoy! So guys, finally, natapos na rin po natin yung bahay. Tapos na po natin malinis. Tapos na rin po natin siyang malagyan ng decorations. At tapos na rin po natin yung ating photo booth. So, I am all ready to go for the party. I
I'm so excited na ipakita sa inyo. Here we go! Thank you guys so much for watching. Tapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Tapos, if you like this video, give me a thumbs up. God bless everyone. Merry Christmas. And see you to our next video. Bye.